Na hujambo mtazamaji popote ulipo Jumatano hii ya tarehe 11 mwezi Oktoba mwaka 2023, siku ambayo Kenya imejiunga na mataifa mengine kuadhimisha siku ya mtoto wa kike. Karibu ni kujuze taarifa hii na nyinginezo zilizojiri hii leo. Mimi ni Alice Diana na anayenisaidia taarifa hizi kwa lugha ya ishara ni Boniface Mureithi. Moja kwa moja tukianza ni kuwa Rais William Ruto ametoa amri ya kufutwa kwa maafisa 29 wa huduma ya kitaifa ya misitu KFS kufuatia madai ya ufisadi na uzembe kazini. Ruto akizungumza katika kaunti ya Nakuru kwenye hafla ya kufuzu kwa maafisa wa KFS, alitaka bodi ya KFS kuchunguza maafisa wote ambao ni wafisadi, wazembe na walio na nia ya kuharibu misitu humu nchini kwa kutumia vyeo vyao. Kati ya 29 wanaotakiwa kupigwa kalamu, 6 ni mameneja na 23 ni maafisa wa misitu ambao wote wako chini ya uchunguzi wa idara ya DCI. Rais Ruto vilevile ametoa changamoto kwa maafisa hao 2664 waliofuzu kuhakikisha kuwa matarajio ya serikali ya kupanda miti bilioni 15 ifikiapo mwaka 2032 yanatimia. Kupitia kwa ushirikiano na wizara ambayo inahusika na na KFS, kumepatikana wale wafanyikazi wa KFS waliozembea kazini, walio wafisadi na walioshughulika na kusaidia kuharibika kwa misitu ya taifa letu la Kenya. Na nimeamrisha bodi ya KFS, hawa wote waliopatikana aidha wakizembea ama wakijihusisha na ufisadi ama wakichangia kuharibika kwa misitu yetu, wote waondolewe kazini na wapelekwe kotini. Wamepatikana tayari forest managers and forest rangers 23. Those who have been found either compromised, incompetent, or engaged in corruption in this space that has led to the destruction of our forest assets, I have instructed the board to remove them from being officers of government and workers of government, and as the DCI is concluding investigations, to make sure that these people are prosecuted. Tukiendelea ni kuwa Wizara ya Usalama imetangaza kuhamishwa kwa maafisa wote wa polisi ambao wamehudumu katika kituo kimoja kwa muda wa zaidi ya miaka 3. Waziri wa Usalama Kithure Kindiki akizungumza alipofika mbele ya maseneta leo hii, amesema kuwa tume ya polisi nchini imepewa siku 60 pekee kuhakikisha uhamisho huo unatekelezwa. Kindiki vilevile ametangaza kuwa mchakato wa kujaza nafasi za machifu na manaibu wao tayari unaendelea. Waziri wa Usalama Profesa Kithure Kindiki ameonya kuwa maafisa wa polisi ambao watafeli kuhama baada ya kuhudumu katika kituo kimoja kwa zaidi ya miaka 3 hawatapokea mishahara yao. Akihojiwa na bunge la Seneti leo hii, Kindiki amesema kuwa sera hiyo ni sehemu ya mapendekezo ya kikosi kazi cha mageuzi ya polisi kilichoongozwa na Jaji Mkuu mstaafu David Maraga. It has now been decided that going forward, no officer who has served for more than 3 years should remain in the station they are serving. The signal went out 2 weeks ago, the day when the Task Force on Police Reforms presented their progress report to the President. And now it's part of the policy reforms that we have initiated, and we are expecting, we have given the police command a maximum of 60 days to make sure that all officers countrywide who have stayed for more than 3 years, not 5, must be transferred. Kulingana na Kindiki, maafisa wa polisi wanaofanya kazi maalum watahudumu kwa mwaka mmoja tu katika kituo cha kazi. And for those doing sensitive operations, normally we move them after 1 year because the kinetic work and operations they engage in are extremely demanding. After 1 year, we rotate them
so that they serve, even if it's within the same sensitive operations, but in a different station every year. But for general police duties, 3 years you must move. If you don't move, we'll stop your salary. Waziri wa usalama pia amesema kuwa serikali itachapisha majina ya washukiwa wanaopanga na wanaofadhili mashambulizi ya Lamu. Aidha, watakaotoa habari zitakazopelekea kukamatwa kwa wahusika watalipwa. Before the end of this week, in the next 2 days, the Ministry of Interior is going to publish those suspects that we consider to be the chief planners and those who bear the greatest responsibility in planning, financing, and orchestrating the violence that has visited Lamu County in the recent weeks. And we will be calling on the people of Kenya to give us information, and we will reward information. We will reward financially information that can help us apprehend. Kando na hayo, Kindiki amefichua mipango inayoendelea kuboresha usimamizi wa askari wa akiba NPRS ili kukabiliana na matumizi mabaya ya silaha walizopewa ili kusaidia katika kupunguza ujambazi. We have had isolated cases of misuse of firearms. They are few, but the damage is devastating. We've had like 2-3 cases, and we have made it clear that when NPRs misuse firearms, we shall disarm them immediately and prosecute them. We have already taken measures on 2 cases, actually 3 cases, 1 in Samburu and 2 in Elgeyo Marakwet County. Kindiki pia ametangaza kuwa serikali itafanya zoezi la kuajiri machifu na manaibu wao ili kujaza nafasi zilizowachwa wazi. They are actually transferred to other areas. Alice Diana, Dira ya Hope TV. Waziri Rebecca Miano amepokezwa vifaa vya kuhudumu katika Wizara ya Uwekezaji, Biashara na Viwanda kutoka kwa Waziri Moses Kuria kufuatia mabadiliko katika baraza la mawaziri yaliyofanywa na Rais William Ruto wiki moja iliyopita. Akizungumza wakati wa makabidhiano ya wizara katika jengo la NSSF jijini Nairobi, Kuria alijisifu kuwa aliboresha wizara hiyo kwa miezi 11 aliyofanya kazi. Veronica Wanjiru na ripoti hii. Moses Kuria amempokeza Waziri Rebecca Miano Wizara ya Uwekezaji, Biashara na Viwanda kufuatia mabadiliko ya baraza la mawaziri. Miano alikuwa waziri wa leba, naye Kuria amehamishwa katika Wizara ya Huduma za Umma. I look backward to the last 11 months with a lot of satisfaction. Largely, when we were here, I actually had to redraft the whole ministry, redraft the whole vision, and myself and my team, we've worked long hours to be able to give a new direction to this country in terms of economic takeoff. Kuria amesema anamwamini Miano kuendeleza mpango wa kuongeza uzalishaji wa bidhaa zinazotengenezwa ndani na anaacha nyuma timu itakayosonga mbele na ajenda ya kufikia malengo yake. I live behind a very competent team which is not only focused on what they are doing, but also given that we had to redefine, to write our own job description. We are the only ministry that had to write our own job description over the last 11 months and run with it. CS is coming in at a time where the foundation was almost complete, and I have got every confidence and trust that they'll be able to take it from there. Kulingana na waziri mpya wa biashara na uwekezaji, yuko tayari kuboresha hata zaidi wizara hiyo. I find myself during this reshuffle as the Cabinet Secretary for Investments, Trade and Industry. I am very glad this morning we have spent a lot of time with Waziri Moses. He has taken me through many issues, where they have been, where they have reached, and more importantly, I have fully understood the dream, the foundational work that has been done, and I am glad that I'm coming in at this stage when everything has been set, that with the support of the team I have found here, with the team of you friends, we will take it up from here and take the country to the next level. Naye waziri wa masuala ya nje Daktari Alfred Mutua amechukua wadhifa wake mpya katika wizara ya utalii kutoka kwa Penina Malonza. Come to me not just with problems, come to me with solutions. Come to me with new ideas, out of the box ideas.
crazy ideas. The crazier the idea, the more I like it. Because we really have to think outside the box to reclaim tourism to where it was for many years, before COVID and even before then. Nikiripotia Dira ya Hope TV, langu jina ni Veronica Wanjiru. Shukran sana Veronica kwa ripoti hiyo. Tukiendelea ni kuwa ulimwengu unapoadhimisha siku ya mtoto wa kike duniani, shirika la binadamu linalohamasisha dhidi ya ulanguzi wa binadamu HAT Kenya limeshiriki kwenye matembezi ya kutoa hamasisho kuhusu masaibu ya waathiriwa wa ulanguzi wa binadamu, wengi wao wakiwa wanawake na wasichana wadogo. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, mkuu wa kitengo cha kinga kwenye shirika la HAT, Miriam Mangoka, ametoa wito wa kuwepo kwa uhamasishaji zaidi, kwani waathiriwa wengi huwa hawana fahamu. Afisa wa masuala ya jamii katika kaunti ya Nairobi, George Mutiso, akishauri serikali ya kaunti kuunga mkono mashirika yanayodhibiti ulanguzi wa binadamu, haja ya kuwepo kwa sera bora zinazodhibiti uhalifu huu uliosisitizwa, serikali kuu na zile za kaunti zikitwikwa jukumu la kubuni sera hizo. We are raising awareness to the public, to the community on what human trafficking is, and then also where they can get assistance should they fall victim of human trafficking. We are also marking the World Day of the Girl Child, looking into how girls and women are highly at risk when it comes to trafficking. So our goal is to be able to reach as many people as possible, to encourage them to understand what is human trafficking, how can I identify a victim of human trafficking, where can I get help, if I'm a government agency, what role do I have to play when it comes to preventing and protecting, how do we support victims of human trafficking, how do we protect children from falling victims of human trafficking. Locally, it's very hard to define the statistics because one, very few victims of trafficking actually report their cases. But when we look at the clients we have in our database, over 70% of them are women and girls. Human trafficking is not just about countries, it is also inter-counties, and we are pretty much aware about that. As a county, we have agreed that we need to create awareness, we need to involve people and make people understand about human trafficking, the dangers, what they need to do and what they need not to do. We have other counties that are also falling prey to this. We want to work with counties, not just Nairobi, Kiambu, Machakos, Kajiado, even Kisumu, as far as Kisumu, so that we can have programs that address issues as counties about human trafficking. And the call to action for the other counties is to look into how do we also sensitize our communities, how do we inform them, how does it manifest in the different counties across the country, where can they be able to get help, but then most of all looking into having policies that are able to protect our communities wherever we are at. So be it coming up with bills at the county level, really let's look into what needs to get done to protect our communities. So when you're also pursuing opportunities within the country, just look into what are the red flags. When these promises are too sweet and they're just too promising, just please, where do you get information? We have the Ministry of Labour, go to the Labour offices, go to the National Employment Authority, check out these CSOs like HAT Kenya. We have many other NGOs like Salvation Army. We are able to give you information to know, are you dealing with a legitimate opportunity or not? Naibu Rais Rigathi Gachagua ametoa wito kwa jamii ya Maa kukumbatia kumsomesha mtoto wa kike ili aweze kusaidia familia yake na jamii siku za usoni. Akizungumza katika ziara ya maendeleo katika eneo bunge la Narok Magharibi, Gachagua aliomba jamii hiyo kusahau utamaduni wa awali ambapo mtoto msichana aliozwa badala ya kupelekwa shuleni. Alitoa mfano wa waziri wa mazingira Soipan Tuya akisema ni masomo ndio yamemfikisha mahali alipo. Weke pesa kwa mambo ya masomo. Hasa ningetaka kuomba nyinyi jamii ya Maa, hawa wasichana wetu, tafadhali tuwapatie nafasi wasome, ndio watakuja kujitegemea huko mbele. Yale utamaduni tulikuwa nayo pale mbele ya kufanya waolewe wakiwa wasichana wadogo bila kupata nafasi ya kusoma, ningeomba jamii ya Maa, hiyo utamaduni umepitwa na wakati. Tukubali zote, tujenge mashule, tusomeshe hao wasichana wakuje kujitegemea hapo mbele, wasaidie wazazi wao, wakuje kusaidia jamii ya Maa
na wakuje kusaidia taifa la Jamhuri la Kenya. Kama county government tutakushika mkono, uendelee uanzishe kwa shule kwa kila primary, tuwe na secondary school. Hata hapa mimi na MCA tumeanza hapa Ngwelale, tumeanza secondary hapo pia kunaendelea, so that kila primary school iwe na secondary school. Zaidi ya wasichana 1100 kutoka kaunti ya Kilifi wamenufaika na vifaa vya hedhi vinavyoweza kutumika zaidi ya mara moja. Vifaa hivyo vimetolewa na benki ya Diamond Trust DTB kupitia mpango wake wa Achieve More Girl. Kutekelezwa kwa mpango huo katika kaunti ya Kilifi kunarifiwa na viwango vyake vya chini vya mpito kutoka shule za msingi hadi sekondari na ngazi za elimu ya juu. Hali hii imesababisha mimba za utotoni na kuwasababisha baadhi ya wasichana kuacha shule. Under this initiative, we normally empower women and girl child with the education around menstrual health and hygienic. Also, how to deal with the reusable sanitary towels, how to maintain the kit which we are handing it out. And parallelly, we also now have started educating our boy child, because we understand we need to make sure there is a balance in education when it comes to both gender. First, we want to thank you for the county that partnered with us, and for Ngombeni Girls Secondary School, that we've given us a chance to partner with them here. And it's a big initiative. In 2020, DGB came up with this initiative of Achieve More Girl, mainly for menstrual products and helping the child girl. So over the time, we've actually done almost 17,000 of this. We are trying, we carried out, there was a study that was done, and the outcome was majorly because these girls, there is parental negligence that is among the top leading causes, poverty, the family dysfunction. So we are trying to sensitize families, sensitizing parents, sensitizing the masses on the importance of family, importance of bringing up kids in a very modern way, but in a very disciplined way, so that we can get them out of that bracket. Sasa tuelekee hadi kaunti ya Bungoma, ambako huku Kenya ikijiunga na mataifa mengine kuadhimisha siku ya mtoto msichana, washikadau mbalimbali na watetezi wa haki za watoto katika kaunti ya Bungoma wamelalamikia mtoto msichana kuwa katika hatari ya mimba za mapema, dhuluma za kijinsia na maambukizi ya ukimwi. Washikadau hao waliojumuika pamoja na watoto kutoka shule tofauti za msingi na sekondari katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya mtoto wa kike mjini Bungoma walitaka bunge la kaunti hiyo kuharakisha kupitisha sheria ya watoto ili kumlinda mtoto msichana. Kwa upande wake serikali ya kaunti hiyo imesema kuwa imeweka mikakati ya kumaliza visa vya mimba za utotoni. Mtoto msichana katika kaunti yetu ako na changamoto mingi. Ya kwanza kuna mimba ya mapema, alafu pia kuna wasichana wetu wanaozwa mapema. Tuko na mambo ya FGM. Wasichana wetu wameacha shule kwa sababu ya hizi changamoto. Na sisi kama shirika la FAWE tumeamua kukuja hapa ili tuangalie jinsi ambavyo tunaweza saidia kupunguza idadi za wasichana ambao wanapata ujauzito katika kaunti yetu. Na hii tunafanya kutumia shule. Tumefanya in partnership na Ministry of Education, ambapo tuna engage 8 schools in the county, na hizi shule tunatumia process ambayo inaitwa tuseme model, ambapo tuna empower our girls to be able to speak out. Wakati hizi changamoto zinawafikia, waweze kuongea ili waweze kupata usaidizi, ili wasifikie ile level ambayo anapata ujauzito ama anaozwa, na hapo alikuwa na nafasi ile ambapo anaweza kuongea. We really appeal to the county government for the realization of the children policy, kwa maana tushamalizana na draft. Kitu yenye imebaki ni kupitisha kwa executive na iende kwa assembly ipitishwe, na watoto wetu wakuwe na uhuru wa kuweza kuwa na sheria. Pasipo pia katika national tuko na sheria mpya ya Children's Act 2022, dissemination yake imekuwa chini, but the county government inatakana pia ku domesticate hiyo sheria ya National Children's Act 2022 iwe inafanya kazi, kwa maana imeongeza majukumu kwa katika kaunti yetu. Sasa department yetu ya gender lazima iamuke katika mambo ya hali ya kutetea hali ya watoto. Bado Bungoma tuna rekodi namba kubwa sana ya watoto wenye wako na mimba za mapema, watoto wenye naacha shule, watoto wenye nenda under FGM especially Mount Elgon,
kuna mambo ya child trafficking saa hivi tunaongea hivi, alafu pia kuna watoto wenye wametelekezwa, child neglect iko juu sana. Na tuelekee sasa katika taarifa za biashara ambapo maonyesho ya pili ya mbegu na vyakula asilia yameanza leo hii jijini Nairobi. Maonyesho ya mwaka huu yakijumuisha kilimo cha jadi na utajiri wa upishi. Hafla hii ambayo imewaleta pamoja wakulima, wataalam na wapenzi wa vyakula asilia limetoa fursa ya kuangaziwa kwa umuhimu wa mbegu asilia kwa bioanuwia na usalama wa chakula. Maonyesho hayo hutoa jukwaa la kubadilishana maarifa kuhusu njia za kuokoa mbegu, kilimo endelevu na umuhimu wa utamaduni wa mbegu asilia. Maonyesho ya mwaka huu yanatilia mkazo njia bunifu za kuanzisha au kuainisha mila, tamaduni na njia au hata mikakati ya kisasa kwenye kilimo endelevu. And this is an avenue where we are bringing our farmers to exhibit local varieties, cooking competition, poster exhibition, and also a lot of discussions to look at issues of seed governance, digital agriculture. We are looking at issues of how to look at our laws and how they affect farmers and the seed and food sovereignty. And as an organization, we are here to encourage consumers that it's not too late. We can still go back to our traditional food. We can still go back to our indigenous food because our indigenous food was safe. And we say if it's not safe, then that's not food. Our focus is in 4 thematic areas. That is food and nutrition security, which is the backbone. Then we have health and social protection, climate change and adaptation and resilience. And then we have advocacy and governance. On the other end here, we are promoting urban kitchen garden technologies so that even if a person says he doesn't have a farm, he can be able to use the available local resources to be able to plant vegetables and save that money that they have been using to buy vegetables. Kaunti ya Kitui kwa ushirikiano na kampuni ya mawasiliano ya Safaricom imezindua jukwaa la programu ya My County inayolenga kusaidia kaunti hiyo kutoa huduma zake kidijitali na kuongeza ukusanyaji wa mapato. My County app itatoa huduma kama vile malipo ya huduma za kaunti na mifumo ya usimamizi wa mapato. We are starting a beautiful and a big journey with the county of Kitui. And we are starting this to make sure that we deliver efficient services to the people of Kitui. And therefore, for me being one of the beneficiaries, of this particular app, I am really excited that we are launching this one today. I want to be able, to speak to my governor. I want to report to him what is happening from my home, for example. We need to use that, that service as much as possible. Let's keep on, giving that information. I'm sure when he gets it, the team will look at it, they will analyze it, and they will, of course, provide responses. Service delivery to our people has been plagued by inefficiencies, inequalities, and inaccessibility, which have negatively impacted on the livelihoods of our people and inhibited our county's progress. It is the realization of that my administration, through the Ministry of Culture, Gender, Youth, ICT, Sports, and Social Services, that we have partnered with Safaricom to effectively serve the people of Kitui by creating a digital platform where our services can be effectively and efficiently accessed in one-stop shop through a single e-citizen access channel. The platform includes payment for county services, revenue management systems, citizen reporting and engagement tool, and solutions around agriculture, health, utility bills, and micro, small, and medium enterprise programs. Tuelekee sasa viwanjani ambapo kocha wa timu ya taifa Harambee Stars Injini Firat amepongeza juhudi za shirikisho la soka la nchini FKF kuanzisha mechi za kirafiki za hali ya juu kwa timu ya taifa ya Kenya. Kocha huyo amebainisha kuwa mechi hizi za kirafiki
sio tu huwapongeza au huangazia wachezaji soka la kiwango cha juu, bali pia soko la soka la Kenya kwa hadhira ya kimataifa. Firat alibainisha hasa mechi za kirafiki dhidi ya Qatar na Iran, huku akipongeza timu hiyo kwa kubana matokeo chanya katika mechi zote mbili. Come. Up. Good one. Back, back. Up. Come. Up. Good one. Last one. Back, back. Come. Up. Come. Up. Stretch. Na tukimalizia ni kuwa mchezaji wa Kenya Sevens Patrick Odongo ametawazwa kama mchezaji bora wa mwezi wa Septemba na chama cha wanahabari wa michezo nchini SJAC baada ya kuonyesha ushujaa katika michuano ya raga barani Afrika Sevens wakati Shujaa ilipofuzu kwa mchezo wa Olimpiki. Odongo ambaye alimpoteza mamake muda mfupi kabla ya michuano hiyo, alichagua kusafiri hadi Zimbabwe kwa ajili ya michuano hiyo, uamuzi ambao haukuwa tu wa kutia moyo, bali pia muhimu kwani alikuwa mfungaji bora wa shindano hilo na kupelekea Shujaa kutua taji hilo. Na taarifa hiyo ndio inatukamilishia taarifa zetu za Dira ya Hope TV usiku huu wa leo. Shukran sana mtazamaji kwa muda wako, na kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha taarifa hizi na kutakia usiku mwema, mie ni Alice Diana na ambaye amenisaidia katika lugha ya ishara ni Boniface Mureithi.